withholding nothing, withholding nothing. I'll surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing. I surrender. To you, Lord. Everything I give to you. Withholding nothing, holding nothing, withholding nothing. I surrender. All to you, Lord. Everything I give to you. Yes, Lord. Withholding nothing, holding nothing, Withholding nothing. oh, I'll surrender. All to you, Lord. Everything I give to you. Withholding nothing, yes, Lord. Withholding nothing. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you are my Lord. All together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am. Here I am To worship, here I am to bow down, here I am to say that, Lord, you are my God. All together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Life is not by my own. To you I belong. I give myself to you. Come on, church. Come on. Life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Your life is not by our own. Come on. Life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Yes, Lord. All together.
Yes, Lord. You are God. There's no God like you, Lord. We came to worship you. We left. We surrender everything to you, Lord. We give it all to you, Lord. Take us, Lord. Let your will be done in our lives. Let your kingdom flow in this place, oh Lord. Let your will be done, not our will, Lord. We surrender all to you, Lord. We surrender all to you, Lord. Let your will be done, Lord. Not our intent, oh Father, but your will. Your will be done. Your will be done. Let this place flow with heaven culture, heaven nature, heaven lifestyle, oh Yahweh. We thank you, Father, for your presence. We say you are Yahweh. We say you are Yahweh. You are bigger than what we can say. You are bigger than what we can think of, Lord. You are Yahweh. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. There's no God like you. You are Yahweh. You are Yahweh. Yes, you are Yahweh. Oh, Father, we thank you. We thank you, Lord. Yes, Lord. We thank you, Father. Yes, Lord. You are Yahweh. You are Yahweh. Yes, Lord. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Yes, Lord. You are Yahweh. Yes, Father, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. Yahweh, Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. Yes, Lord. You are Yahweh, Alpha and Omega. Kulu Kulu Chess, you are God. You are Yahweh. You are Yahweh, Yahweh. you are Yahweh. Oh, King of Kings, King of Glory. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Yes, Lord. You are Yahweh, Alpha and Omega. Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega.
Yes, Lord. Praise the Lord. Praise the You Lord. are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. Yes, Lord. The name of Jesus, the name of Jesus, the name above all the name powerful, the name above all name, the name of Jesus. We know the power. We know where the power is. We know where the power is. The power in the name of Jesus. We know the power. We know where the power is. It is in the name of Jesus. The name of Jesus is the name above all the name. The name of Jesus. Yes. Yes. Yes, Lord. Yes. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There is power. There is power. Yes, Lord. In the name of Jesus. There is power. Oh, in the name of Jesus. To break Every chain, break every chain, break every chain. to break every chain, Break every chain, break every chain. there's an army rising up. Yes, Lord. There's an army rising up. Break every chain, break every chain, break every chain. There's an army. There's an army rising up. Yes, Lord. There is army rising up. Oh, Break every chain, yes. break every chain, break every chain. Break every chain, Break every chain, break every chain. you must feel it in the spirit. It's breaking the chain. The chain is breaking. The chain of bondage. Oh, the chain of blockage is breaking the chain. Feel it in the spirit. Speak it as you believe in your heart that you feel it. The chain is breaking. Prophesize it in your life. I hear the chain falling. I hear the chain falling. I hear the chain. Loud to my ear. I hear the chain. The chain falling. I hear the chain falling. Yes. I hear the chain falling. Break every chain, break every chain, break every chain. Yes, Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God. We bless the Lord Almighty God. We bow before your throne. In this time, we come to bow before your throne because to your throne we can receive mercy. We can receive mercy and compassion. Hallelujah. Thank you, Jesus. This is the day that the Lord has made for us. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah. Somebody is rejoicing. Hallelujah. Somebody is glad. Thank you, Lord. Thank you. So now we are going to pray. We are going to pray according to the word of God that we heard the last time. We're going to pray accordingly to what God has spoken to us. So, before us to start our prayer time, let us read only one verse that will help us to pray in accordance with the word of God, the thought of God, the will of God. Because you know the will of God is always perfect for us, always perfect. Whatever God may do in our life is always perfect. Even though you did not understand now, but let me tell you, everything that God can do in your life is perfect. Today is perfect for you to be here, for you to listen to us. It's perfect because you will receive something from the Lord. Hallelujah. I like to pray. I like the time of prayer because I know the time of prayer is a miracle time. Anything can happen in the time of prayer. So now I can feel it. I can hear that there is chain that is falling. From somebody's life. Chain is falling. There is something new that will happen. Let us read. In the book of Mark 11, from verse 2. We're going to read only one verse 2. The Bible says, and he told them, who told them? Jesus. You know the story. Go into the village ahead of you. Go ahead of you. It's still the matter of move. You must move. To receive something, you must move. To reach somewhere, you must move. You cannot be standing there and hope to receive what you want. Hallelujah. If you want to see something, you must go ahead. You must move on. You must break out. Hallelujah. As soon as you enter it, you will find a colt tied there, on which no one has even sat. Untie it and bring it. Hallelujah. Untie it and bring it. There is a power in the name of Jesus. There is a power in the word of Jesus. There is a power in the order of Jesus. There is a power that can break every chain in your life, that can break every situation. Every mountain can be broken by the power within the name of Jesus. So this time, you're going to stand. You're going to stand. Because let me tell you,
you are no longer slave. No longer slave. You are made free by Jesus. You are free because the Bible says, whose the Son set free is free indeed. Indeed is perfect. There is nothing else beside indeed. Indeed is the will of God. So let you stand and start to break every chain of limitation against your life. Start to break every chain of sickness against your life. Start to break every chain of unemployment against your life. Start to break every chain. Hallelujah. I invite you to pray with me. Let you pray with me because there is power. There is power in the name of Jesus. There is power that is working now. As we are praying, there is power. Renda babo she. Yanda babo she. Rekanda babo shinda baba rekaya. There is enough power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain in the name of Jesus. In the name of Jesus, declare it with me. I'm no longer slave. I'm no longer slave. I'm a child of God. I'm no longer slave to fear. I'm no longer slave to sickness. I'm no longer slave to evil. I am a child of God. Hallelujah. Jesus has set me free. I am free. I am free. I declare it. I am free. I declare it. I am free in the name of Jesus. I am free. Yes, I am free. I believe it. I am free. Nothing will get me slave again. I am free in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. As we are about now to invite our pastor, let me tell you, it is done in your life. It is done. There is something that happened in your life. Even if you cannot feel it now, but it is done in your life. You will see it to happen in your life. I declare it for you. I declare it for you in the name of Jesus. In the name of Jesus. We are inviting our pastor, Veron. Let us put our hands together. To the Lord. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. We bless the name of the Lord Jesus, Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, our Lord and Savior, notre Seigneur et Sauveur, for this wonderful day He has given us. pour cette merveilleuse journée qu'il nous a donnée. Thank you for life. Merci pour la vie. Thank you for the breath. Merci pour le souffle. Thank you for move. Merci pour le mouvement. Thank you for the good health. Merci pour la bonne santé. Thank you, Father, to keep us alive. Merci, Père, de nous avoir gardés en vie. Thank you because you are keeping our families. Merci parce que tu es en train de protéger You nos are familles doing great things in our lives, en faisant des grandes choses dans nos in vies our families, et dans nos familles, in our churches. dans nos We églises. are grateful. Nous sommes We reconnaissants. come today with thanksgiving in your presence. Nous venons aujourd'hui avec des actions de grâce We dans ta love présence. you, Nous Lord. t'aimons, We Seigneur. love you. Nous t'aimons, We Seigneur. came here to adore you, Nous sommes venus pour t'adorer to ici, worship you, pour t'adorer, to praise you, pour te to louer, magnify your pour- holy and almighty name, pour magnifier ton saint et puissant nom, because you are great, parce que tu es you grand, are awesome, tu es you merveilleux. have done great things in our Tu as fait lives. des grandes choses dans nos vies. When our back were against the wall, Quand nos dos étaient contre les murs and we knew what we didn't understand what to do, et nous ne savions que faire, you made a way. tu as frayé un You chemin. made a way Tu for as frayé un us. chemin pour You nous. are great, you are awesome. Tu es grand, tu We es love this merveilleux. kind of love. Nous t'élevons. Oh, thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you. Merci. Thank you, Lord. Bless this time. Que ce temps soit béni. Bless pour toi. your word. Bénis ta parole. Bless your people who are watching this online by this time. Bénis ton peuple qui nous suit en ligne. Thank you, Father. Merci, Père. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, Holy Spirit, Saint-Esprit, glorify the Father and the Son. glorifie le Père et le Fils. Help us in everything. Aide-nous en toutes choses. In the name of Jesus. Au nom de Jésus,
We thank the Lord Nous bénissons le Seigneur and we bless you in the name of Jesus. et nous vous bénissons au nom de Jésus. It is time for us to share the word of God. C'est le temps pour nous de partager la parole de And we Dieu. are talking about our main topic, Nous, that is change the side. nous parlons sur notre thème principal qui est changer des côtés. This is our new series. Ça, c'est une nouvelle série. And you can ask me what it means change the side. Et vous pouvez me poser la question, que veut dire changer de position? It's only to make a choice C'est seulement faire un choix according to some criterion selon certains critères à prendre en compte and take a decision in your life et prendre la décision dans votre vie. and act to change your life Et ça demande de changer votre vie and to change the condition of your life. et de changer la condition de votre vie. Where you are finding things are not working. Quand vous trouvez que les choses ne vont pas bien, ne When marchent you pas are bien, seeing your situation is so tough, quand vous voyez que votre situation est dans les durs, you have to change. vous devez And changer. this, according to our main theme, that is, and our basic text. Et ça, c'est en rapport avec notre texte principal. I can ask my wife, my beautiful wife, to give me a Bible, Je peux an demander, English Bible, à ma merveilleuse épouse de m'apporter une Bible en anglais because I would like to preach in French, parce que j'aimerais prêcher en français, but there will be a mixed thing. mais ça, je vais mélanger Because sometimes I will talk in French parce qu'il peut m'arriver de parler en to français be more easy, pour être un peu plus en profondeur and sometimes I can come back again in English. et je pourrais revenir en anglais. I think that all of us will be blessed. Et j'espère que nous tous nous serons bénis. And we're going to read our basic text. Et nous allons lire notre texte de base That is in the book of Matthew. qui se trouve dans le livre de Matthieu, Matthew 11, Matthieu chapitre 11, from 28 du verset 28 to 30. à 30. We can read again. Nous pouvons encore lire. This is our Lord Jesus who's speaking. Ici, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. He said, "Come to me, Il dit, venez à moi, all of you who are weary vous tous qui êtes chargés and burdened, et fatigués, and I will give you rest. et je vous donnerai du repos. Take up my yoke Prenez mon joug and learn from me, et apprenez de moi, recevez Because- mes instructions. because I am lowly and humble in heart, Parce que je suis doux et humble de cœur. and you will find rest for your Et vous souls. trouverez du repos pour vos âmes. For my yoke is easy, Parce que mon joug est doux and my burden is light." et mon fardeau est léger. And our topic tonight, today, Et notre sous-thème d'aujourd'hui, is my yoke is sweet, et mon joug est doux and my burden is light. et mon fardeau est léger. And when we are talking to change the side of we introduce, Et pourquoi nous parlons en l'introduction, nous avons parlé de changer de côté? because we have to leave some place, some situation, some condition of life and enter in our good place where we can fulfill our destiny. Parce que nous devons quitter certains endroits, certaines situations, certaines conditions et pour aller dans une meilleure condition, dans une meilleure place pour accomplir tout ce qu'il faut There être are accompli dans nos vies. places, Il y a des places, there are conditions, il y a des conditions, there are things. il y a des choses. If you still remaining in this place, Si vous restez, vous demeurez dans you ces cannot endroits, change. vous ne pouvez pas You changer. cannot change. Vous ne pouvez pas changer. Because there is some power Parce qu'il y a certains pouvoirs, certaines that puissances can bring you down, qui peuvent vous ramener très bas, cause you to fall, qui vont faire à ce que vous and échouez not moving ahead. et qui ne vont pas vous permettre d'aller de l'avant. I'm telling you, Je vous dis, there are situations, il y a des situations and beyond the situation, there are power. et derrière ou en dessus de ces situations, il y a une puissance, il y a des pouvoirs, There are spirits. il y a des esprits, There are yoke or dominion il y a des jougs de domination that
bringing people into slavery, qui ramène les gens dans l'esclavage, to live like a slave, pour vivre comme un esclave, under oppression, sous l'oppression, under dominion, sous la domination, under suffering. sous la souffrance. Beloved, Bien-aimés, I want to tell you, j'aimerais vous dire, here is Jesus ici c'est Jésus who is sending a call qui est en train d'envoyer une invitation, un and appel. tell to people, Et pour appeler, come to me. il appelle les gens, il leur Come dit, to venez me. à moi, venez à moi. Leave the place where you are. Quittez là où vous êtes maintenant. Abandon this condition. Abandonnez cette condition. Because in this case, Parce que dans ces cas, you cannot move ahead. vous ne pouvez pas aller de l'avant. You cannot fulfill your destiny. Vous ne pouvez pas accomplir votre destinée. And the Lord is calling. Et Jésus est en train d'appeler, le Seigneur est en train And d'appeler. our message, Et notre message our series, et notre série is d'enseignements, a calling to Jesus. c'est un appel de Jésus. Because the Bible says, Parce que la Bible dit, if the Son of Man set you free, si le Fils de l'homme vous affranchit, you are really free. vous serez réellement You libre. are free indeed. Vous êtes réellement libre. Free indeed. Réellement, en Only effet Him libre. can make us free. Seulement lui qui peut nous rendre libres. Only Him can free us C'est- from the burden of slavery. C'est seulement lui qui peut nous délivrer de liens de l'esclavage. And in our last service, we tried to give the definition or the meaning of yoke. Et dans notre dernière rencontre, nous avons essayé de donner la définition du joug. And we said, Et nous avons dit, yoke are like things that they put in some people's shoulders. et nous avions dit que le joug, c'est quelque chose, une barre qu'on mettait sur les épaules des gens, And with some burden et avec des fardeaux, that cannot allow the people to move normally. et ce qui ne peut pas permettre à l'homme ou à la personne qui porte ces jougs de se déplacer librement. This means you cannot feel well in this condition. Ça veut dire que vous ne pourrez jamais mieux vous sentir dans cette You condition. cannot work normally in this Vous ne condition. pouvez pas marcher normalement dans cette You condition. cannot live the happiness in this kind of situation. Vous ne pouvez pas vivre le bonheur dans ces genres de And situations. we explain all the concepts. Et nous avons expliqué tous les concepts. And we talk again about some truth about the yoke. Et nous avons aussi abordé sur quelques vérités sur les jougs. And today we're gonna keep on speaking about some truth about the yoke. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer à parler, à énumérer les vérités sur les liens, sur The les jougs. first truth, La première vérité, I want to say, j'aimerais dire, a spiritual issue un problème spirituel must be solved doit être or résolu sorted out spiritually. aussi spirituellement. You cannot come with a physical solution Vous ne pouvez pas vous amener avec une solution physique to a issue or a matter, a spiritual matter. pour essayer de fixer un problème spirituel. Hallelujah. Amen. And we see it in the book of Judges. Et nous le voyons dans les livres des juges. In all the book of Judges, Dans tous les livres des you can juges, see something vous happening. pouvez voir quelque chose arriver. Israel people, the Les, people of les Israel, peuples d'Israël died against the Lord. avaient péché contre Dieu. They sinned against the Ils Lord. ont péché contre Dieu. And every time, Et chaque fois, God put them under the yoke of other nations, the Et- pagan nations. à chaque fois qu'ils péchaient contre Dieu, Dieu le mettait sous le joug d'un peuple païen. Some nations like Amalek, like Philistine and others. Il les a mis sous l'oppression des Amalécites, des Philistins. And when they cried to the Lord, Et quand il leur arrivait de crier à because Dieu, their situation can only change through God. parce que la situation ne peut changer qu'au travers de Dieu, It's God to intervene c'est à Dieu d'intervenir and set them free. et de les affranchir. And all the time you can see it. Et à chaque fois, vous pouvez le voir. Ça s'est At the passé ainsi. time of Gideon, Et au temps de Gédéon, at the time of Jephthah, au temps de Jephthé,
It was the same. C'était- Even at the time of Samson. Et même pendant le temps de Samson, c'était la même chose. Deliverance come only when they cry to the Lord. La délivrance ne venait qu'après qu'ils aient crié à Dieu. Because sometimes people don't understand. Parce qu'il arrive que les gens ne comprennent pas. All the matters that's making people suffer Tout ce qui fait que l'homme souffre are coming through sin. viennent au travers du péché. Through sin. Au travers du péché. And I want to say again, Et j'aimerais encore le dire, for a spiritual issue, pour un problème you spirituel, need only a spiritual solution. vous n'avez besoin que d'une solution spirituelle. That is the first truth. Ça, c'est la première The vérité. second truth, La deuxième vérité, when you are under the yoke of the enemy, quand vous êtes sous le joug de l'ennemi, when there is something that is causing you to suffer quand il y a quelque chose qui est la source de votre souffrance and that you cannot move, et vous ne pouvez pas avancer, most of the time la plupart des fois, there is a yoke. il y a un joug, There is like a spiritual power that's I- bringing you back. il y a une sorte de pouvoir spirituel qui vous ramène en arrière. You must understand this. Vous devez comprendre ceci. Don't try to solve it by your own. N'essayez pas de donner la solution à ces problèmes That's par why tes many propres people efforts. in the Bible try to solve problems by their own power, by their own relation, by their relationship, by all their siblings and others. Et nous voyons aussi dans la Bible qu'il est arrivé à beaucoup de gens de chercher de trouver solution par leurs propres efforts, par leurs relations, par leurs frères et sœurs. But most of the time, Mais la plupart des fois, the solution la solution come only from God. ne vient que de Dieu. Come only from God. Ça ne vient que de Dieu. And they are all the time Mais il y a aussi tout le temps, a power or they are the spirits, il y a un esprit, the evil il spirits, y a un esprit méchant, some demons il y a des démons that are working behind qui this. travaillent derrière les situations négatives ou les jougs qui nous assaillent. Last Sunday, Le dimanche passé, I speak about this donkey j'ai parlé sur cet anon who was tired. qui était lié. He was tired, Il était lié. but it was designed for a great, Mais- great, Il était désigné, il avait un destin de grandeur. a great destiny. Il y avait un destin de grandeur. Because it was written even in the scripture. Parce qu'il était écrit même dans les Écritures This donkey que cet anon must carry the King of Kings. devait porter le roi des rois. But it was somewhere Mais- bound, Mais il était lié quelque part. attached, tied, Il était attaché, lié, under slavery. sous l'esclavage. He could only move according to the length of his cord. Il ne pouvait bouger qu'à la longueur de la corde qu'il est He lié. cannot do more movement. Il ne pouvait pas faire plus de mouvements avec liberté. And one day, Et un jour, because there is an appointed time, parce qu'il y a un temps fixé, I pray in the name of je Jesus. prie au nom de Jésus Today be the appointed time of your qu'aujourd'hui life soit le moment fixé for pour your votre vie, deliverance pour votre délivrance, from the bondage of de slavery. lien de In l'esclavage. the name of Jesus. Au nom de At the Jésus. sound of my voice. Au son de ma Under voix, the power of the Holy Spirit. sous la puissance du Saint-Esprit, Let all the tie that untied you be broken. que tous les liens qui vous liaient soient brisés. Be broken. Soient brisés. Now as I'm speaking. Au moment où je suis en train de Under parler, the anointing of the Holy que Spirit. l'onction du Saint-Esprit, Under the Holy Ghost power. sous la puissance du Let Saint-Esprit, every yoke. que tous les jours, That this young donkey qui liaient aussi ces jeunes be anons, broken. soient brisés. Even those who bound you Même ceux qui vous liaient can claim you again. ne peuvent plus vous réclamer. I answer to them. Je réponds I aujourd'hui, decree je déclare, the Lord need you. le Seigneur a besoin de The toi. Lord need Le you. Seigneur a besoin de Because you are toi. created Parce que tu as été créé for a purpose. pour un but. You are not created like this. Vous n'avez No. pas été créé en vain. You were created Vous avez été créé for a purpose. pour un but. And the purpose of your life Et le but de votre is vie, for the glory of God. c'est pour rendre gloire à Dieu. Your life in Jesus Votre vie en Jésus is made
a été fait for the glory of life. pour la gloire de Dieu. You will testify the goodness of Vous the allez Lord. témoigner la bonté de Dieu. Because when the anointing come upon you, Parce que lorsque l'onction vient sur vous, all the yoke must be broken. tous les jougs doivent être brisés. All the boundaries, the ties must be broken. Tous les liens doivent I être brisés. decree and I declare it in the name of Jesus. Je déclare et je proclame au nom de And Jésus. so it shall be. Et c'est comme ça que ça va And arriver. so it shall Ça be. va arriver de la I sorte. sign it with the blood of Jesus. Je le signe avec le I sang de sign Jésus. with the blood of Je Jesus. signe avec le sang de If there Jésus. is some spirit S'il y a des that esprits are claiming you qui vous réclament because your father, à cause de because votre your père, ancestor à cause de vos have ancêtres, done some ritual, à cause des rituels qui ont été faits, today aujourd'hui, I proclaim your deliverance. je proclame votre I délivrance. proclaim your Je deliverance. proclame votre In the délivrance. name of Jesus. Au nom de Jésus. Shanda Amen. rekendebo shaka. The fourth truth, La quatrième vérité, the yoke of slavery, le joug de l'esclavage, some curses certaines malédictions may be generational, peuvent être générationnelles, may be generational, peuvent être transgénérationnelles. coming from generation to generation. Ça part de génération en You génération. can see in some families, Vous pouvez voir dans certaines familles, people are dying only with only one disease, il n'y a qu'une seule maladie qui tue tout le monde. maybe diabetes. Peut-être c'est le diabète. Diabetes can kill people. The grandfather die with diabetes. L'arrière-grand-père est mort du diabète. The grandfather die. Le grand-père est mort aussi du The diabète. same. De la même manière, The father. le père. And you can see now in your body Et pour- some sign of this malady, this sickness. Dans votre corps, vous pouvez voir certains signes de cette maladie. I decree and I declare Je déclare et je in the proclame name of Jesus. au nom de Jésus, From you, à partir de vous, everything is changing. tout est en train de From you, changer. À partir de everything is vous, changing. tout est en train de changer. Why? Pourquoi? Because a price was paid on the Parce cross. qu'un prix a été payé sur la croix. If there are powers, S'il y a une if puissance, there are spirits s'il y a un esprit that claiming you, qui vous réclame, I can say to them je this peux morning, leur dire en ce I matin, come and show you the blood of je Jesus. viens leur montrer le sang de The Jésus. price that was paid Le prix a été payé for our redemption. pour notre rédemption. We are no more Nous ne slaves. sommes plus esclaves. Someone can say, I'm no more Quelqu'un slave. peut-il dire, après moi, je ne suis plus un esclave? I'm no more under the boundaries. Dites après moi, je ne suis plus sous les liens. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. What happened to my grandfather? Ce qui est arrivé à mon What grand-père, happened to my father? tout ce qui est arrivé à Will mon not père happen to me. ne va pas m'arriver. Because I'm Jesus in my life. Parce que Jésus est dans ma vie. Jesus in my life Jésus est dans ma is vie. the hope of glory. Christ est en moi l'espoir, l'espérance de la gloire. It's not the hope of shame. Ce n'est pas l'espoir de la honte. It's not the hope of Ce n'est reproach. pas l'espoir No. du rejet. Non. No. Non. Because the blood is speaking. Parce que le sang crie. Because the blood is Parce que speaking. le sang crie. And I like this. Et j'aime The ça. blood is speaking better things more than the blood of Jesus. Is speaking better things more than the blood of Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. If the blood of Abel Si le sang d'Abel can say vengeance, peut crier vengeance, but the blood of Jesus mais le sang de is Jésus, saying better things. Amen, Better crie things. de bonnes choses, de Grace. meilleures choses, la grâce, Breakthrough, la percée, blessing, la bénédiction, increase, prosperity, l'élévation, la prospérité, good health. la bonne In santé. the name of Au Jesus. nom de Jésus. Shabarebo Amen. shakaranda bababashia. Amen. Rebosha. And the fifth truth, Et la cinquième vérité, when you become conscient quand vous devenez conscient of the presence of these things in your life, de la présence de ces choses dans votre that vie, change may start to c'est là be done. que le changement doit commencer. If you think that everything, even when things are not working, Quand vous pensez que tout va bien, même lorsque tout ne va pas bien, and you say to yourself, et vous vous dites en no, vous-même, this is good, this
Oh, good is tout va good. bien, ça va. Nothing will change. Rien ne va changer. Nothing will change. Rien ne va At changer the light of the word of God. à la lumière de la parole de Dieu. Because the word of God is the only one, what I can say, pattern that we can follow. Parce que la parole de Dieu est le seul chantier sur lequel nous pouvons marcher. Pattern model. Le modèle, The pattern that we can follow. la parole de Dieu est le seul Follow. modèle que nous pouvons suivre. And I am what the word of God has said. Et je suis ce que la parole de Dieu dit que je Not suis. that people are saying. Et je ne suis pas ce que les gens Not disent that que je suis. demons are Je ne saying. suis pas ce que les démons disent I que am je suis. what the word of God has spoken for me. Je suis ce que la parole de Dieu a dit When sur you moi. see in your life Quand vous voyez dans votre vie what the Lord has spoken ce que Dieu a dit has not arriving in your life, n'arrive pas, ne s'accomplit pas dans votre vie, it's not fulfilled in your life, ce n'est pas accompli dans votre vie, start to see, to look, commencez à chercher. take a look Cherchez according to the word of God, selon la parole de Dieu and you will be conscious et vous allez that vous rendre something compte is no more qu'il y a quelque good. chose qui ne marche pas comme You il know, I fallait. like this story in the Bible. Vous savez, j'aime cette histoire dans la Bible. In 1 King, Dans 1 Roi, chapter 3, chapitre 3, verse 21. verset 21. This is the story of the two prostitute women C'est l'histoire de ces deux femmes prostituées who gave birth together. qui ont toutes deux donné naissance. And the Bible says, Et la Bible dit, when they slept during Quand- the night, quand elles ont dormi pendant la nuit, one slept over, over a son, a Eh, child. l'une d'entre elles s'est couchée sur son bébé And this one died. et ce bébé était mort. This one died. Ce bébé était mort. And what she has done? What did she do? Et qu'est-ce qu'elle a fait? She took the dead child. Elle a the pris dead child, le bébé qui était and mort changed et with the elle other lady, l'a changé avec celui qui était the vivant. other lady's child. Le bébé de l'autre And femme. you know, I like this. Vous savez, j'aime ça. Notice that. Et notez ça. The Bible says, La Bible dit, during the night, pendant la nuit, when there were darkness, quand il y avait le ténèbre, the lady les femmes, looked at the sun. la femme a The regardé child. à son fils. She saw that she was died. Elle a vu qu'elle était mort, qu'il était mort. He was died. Il était mort. And he said, Et elle a dit, okay, let us wait for the morning. oh, attendons voir le And the matin. Bible says, Et la Bible dit, in the morning, et le matin, when the light comes, à la lumière du jour, she take a look. elle a regardé She soigneusement. look very well. Elle a regardé Carefully. soigneusement. Elle a regardé soigneusement. And notice that this Et one elle a was not his son. Remarquez que celui-ci n'était pas son bébé. You see, Vous voyez? she became conscious Elle est that they devenue changed consciente her situation. qu'elle a changé sa Most situation. of the people are living not the situation. In the darkness world, with the power of the demon, they change your destiny. They change your things. La plupart des gens ne vivent pas leur destinée aux ténèbres de ce monde. Et avec l'influence des démons, ils ont changé votre destinée et vous vivez une destinée autre que celle que vous And you devriez think avoir. things are normal. Et là, vous pensez que les choses sont normales. Beloved, Bien aimé, take a look. regardez bien. Take a look. Regardez. You will see that it's not normal. Vous allez constater que ce n'est pas normal. One of the things that make change caused me to change my life. L'une des choses qui a fait que ma vie change, I say, I cannot call the uncommon common. je ne peux pas appeler ce qui n'est pas commun, je ne peux pas l'appeler commun. I cannot call what is not normal normal. Je ne peux pas appeler la normale normale. Because when I can see the Lord, Parce que quand je peux voir le when he Seigneur, came on the earth, quand il est venu sur la terre, when he met someone who was sick, et quand il a rencontré les gens malades, the one who was sick, ceux qui étaient malades, he healed them. il les a guéris. He healed them. Il les a guéris. That is the will of God. C'est ça la volonté de If Dieu. he met people who were under the boundaries, Quand il a rencontré les gens qui étaient sous he l'esclavage, delivered them, he set them il free. les a rendus libres.
If he saw these people who Quand- cannot walk, Il a vu les gens des hippotons qui ne he pouvaient pas made marcher. them walk. Il les a fait marcher à nous. Beloved, Bien-aimés, take conscience. prenez conscience. Be conscious of your Prenez situation. conscience de votre situation. That is the fourth truth. Ça, c'est la 5e vérité. When there are things are not working, Quand les choses ne marchent pas don't bien, say no, I will wait. They are normal. It's only the ne time. dites pas, oh non, c'est normal, c'est juste le temps, ça va changer avec le temps. Or you come and say no, it is, we are facing a crisis. There is this COVID-19. Vous allez dire, non, tout le monde est en train de vivre cette situation de pandémie de I COVID-19. want to tell you, J'aimerais vous dire, when people are under this situation of COVID-19, quand les gens sont sous la pandémie de either COVID-19, are buying compound premises, il y a des gens qui sont en train d'acheter des parcelles. other are buying cars, Il y a des gens qui achètent des véhicules. other are giving birth, Il y a des gens qui sont en train d'enfanter. other are finding work. Il y a des gens qui sont en train de trouver du travail. Why you can say no is normal for me, one is not Pourquoi normal? vous pouvez dire que chez vous, bon, c'est normal de vivre comme ça parce que nous sommes dans une période de crise. Let God open your Oh, mind. que Dieu ouvre votre esprit. Let the Holy Spirit help you to see very well. Que le Saint-Esprit vous aide à voir clairement. Open your sight. Qu'il ouvre vos yeux de l'esprit. Hallelujah. Amen. The fifth truth. The six. Fifth. Five. Ok. La 5e vérité. Yes. When you become conscient, Quand vous devenez conscient, it's not enough. ce n'est pas assez. You have to do something. Vous devez encore faire quelque You have chose. to do Vous something. devez faire quelque chose. This lady, Cette when femme, she found that the son was not a son, quand elle a découvert que cet enfant n'était pas le sien, she spoke. elle a parlé. She spoke. Elle a parlé. And they went to the king. Et elle est allée voir le roi. And the king sought out the matter. Et le roi a fixé l'affaire. And she recovered a child. Et elle a retrouvé son enfant. Let you recover what is yours. Amen. Que vous retrouviez ce qui vous Let appartenait. the Lord give you what belongs to you. Que le Seigneur vous donne ce qui vous appartient. What the devil has stolen in your life. C'est que le diable avait volé dans votre vie. Let bring back to you. Que cela vous soit rendu. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. Be blessed. Soyez bénis. Hallelujah. Amen. Clap for the Lord. On peut Clap for the acclamer Lord. pour le Give Seigneur. God a Bénissons le Seigneur. hallelujah. Rendons gloire à Dieu. Thank you, thank Merci. you, thank you. Merci Seigneur. Thank you. Merci, We bless Seigneur. you, Lord. Nous te bénissons We Seigneur. bless you, Lord. Nous te bénissons Seigneur. Hallelujah. For your word. Pour ta parole. You sent your word Tu as envoyé ta parole. and you heal. The people are healed. Et les gens sont guéris. Today, Aujourd'hui, I pray je prie someone life que la vie de quelqu'un be touched by your power. soit touchée par ton pouvoir. Be touched by the Holy Ghost Soit power. touchée par la puissance du In Saint. the name of Jesus. Au nom de Jésus. By the power of the Holy Ghost. Par la puissance du Under Saint-Esprit. the sound of my voice. Au son de ma voix. Let all the chain be broken. Que toutes les chaînes soient brisées. Let the yoke be broken. Que le in the joug soit name of brisé au nom de Jésus. Thank you, Father. Merci Père. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. God is good. We bless the name of God for the word of God. That was so powerful. Thank you, Pastor Veron, for the blessing of the word. We are passing out our announcements. We are presenting again as we are Philadelphia Missionary Church, Durban. As you know, we are in Kongela, 184 Gale Street, which is not far from Ombilo. Our weekly service is we are gathering every Wednesday from 5 p.m. to 5:30. From 5 p.m. to 6:30 p.m.
That is our teaching service. We call it Bible study. And on Thursday, we also having our intercession and warfare, which is starting the same time from 5 p.m. to 6:30 p.m. And Sunday, we're having our fellowship service and worship. That starts from 9 a.m. to 11:30. We are calling you. You may, if you have your offering, there's gonna be our account number there on the screen. You can give us your offering. You can offer tithe. So you know that the work of God needs money, and we also need your support. If you can send us your part of participation, will be very welcome, and God will bless you. You can also follow us on our YouTube channel. We have an which is CMP. You can just go to, if you don't, you go to, just press CMP Church Durban, and we have also our channel TV or YouTube. It's like Facebook Philadelphia. On Facebook is Philadelphia Missionary Church .Durban. Philadelphia Missionary Church .Durban, and on channel is CMP Church Durban Channel TV. That's also on YouTube. So you go CMP Church Durban Channel TV. Thank you. May the Lord bless you. We gonna call Pastor for the. Hallelujah. You are blessed, and I want to bless you. Let the loving kindness of God, His unfailing love, and His blessing follow you all the day of your life in the name of Jesus. Let the blood of Jesus cover you and call great thing in your life in the name of Jesus. Thank you. Be blessed. Let your family be blessed. Let your work be blessed. Let the work of your hand be blessed. Let your finance be blessed. Let you live a supernatural life with Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. We give God glory. Hallelujah. Thank you.